Welcome to Andhra Startups Meet. ఇంకొక 5 minutes లో మీటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ 5 minutes. అందరికీ స్వాగతం. ఇంకొక 2 నిమిషాల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది మన మీటింగ్. ఇంకెవరైనా స్టార్టప్ ఓనర్స్ ఉన్నా ఇన్వైట్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ 7 ISTకి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇంకొక 2 నిమిషాలు ఉంది. నా ల్యాప్టాప్ టైంని చూడకండి, ఇది ఒక 2 నిమిషాలు ఫాస్ట్ ఉంటుంది. సో ఇంకొక 2 minutesలో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. అందరికీ స్వాగతం అండి. ఈరోజు ఒక నెట్వర్కింగ్ అన్నమాట.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న స్టార్టప్స్ వాళ్ళకు వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడం, బయట ఏం జరుగుతుందనే ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్కస్ చేయటం, ఇది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఎజెండాస్ ఈరోజు. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కొన్ని అద్భుతమైన స్టార్టప్స్ ఉన్నాయి. వాటిని కూడా మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. దానికన్నా ముఖ్యంగా ఈరోజు ఏం జరుగుతుందంటే, ఈ స్టార్టప్స్‌కి ఒక అసోసియేషన్ యాక్చువల్‌గా ఉంది. ఒక స్టార్టప్స్‌కి కాదు. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఒకటుంది. ఈ ఐటాప్ అంటామనమాట. దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఈరోజు షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో, ఫస్ట్ మీకు ఐటాప్ ఇంట్రడక్షన్ ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తాం. సుధాకర్ గారు మనకు లైన్‌లో ఉన్నారు. సుధాకర్ గారు, మిమ్మల్ని అన్‌మ్యూట్ చేస్తున్నాము. సార్, ఓవర్ టు యూ. సుధాకర్ సార్. Good evening, everyone. I hope you all can hear me. Yes, sir. You're audible. Yeah, all right. So just a quick introduction about ITAP. ITAP is Information Technology Association of Andhra Pradesh. It is an association of all IT companies, including startups that are operating from Andhra Pradesh. We have various regions within Andhra, like Vizag region. Under which there are two chapters, Vizag chapter, and also we call it another chapter called Hills chapter. Then we have Godavari chapter, basically Kakinada and Rajahmundry come under that. Amravati chapter, Vijayawada, Tirupati chapter is also there. So altogether, there are more than 150 companies who are members of ITAP, and we represent all IT companies to the government as one single voice. Okay, I always believe very strongly that none of us is as strong as all of us. So when all of us join together, it's a unified voice that we can take back to the government in terms of what our problems are, what our issues are, or how we would like to work with the government, and how the government can help the IT companies that are operating in Andhra. This is what the primary role of ITAP is. Besides doing a lot of talk shows, a lot of activities in terms of sports, cultural, at respective regions, and also bringing together best practices sessions, sometimes partnering with other companies or other associations like NASCOM or FICCI, CII, etc., and all of that. Okay, that is primarily what ITAP does. And within ITAP, we have various committees that take care of specific areas. For example, myself, along with my team of 5-6 people, which includes Madhav Reddy from Vizag, Alok from Vizag, Sai from Amravati, and Anurag from Kakinada region. We all get together to form this ITAP startup committee, where we want to promote startup, handhold them, and take them to a level where they can operate, etc. And we also do some kind of programs like conducting hackathons, ideathons, problemthons, different kinds of activities within the colleges, etc., to nurture the ideas and also to promote the startup ecosystem within Andhra Pradesh. Unfortunately, since COVID, things were not so good because we are all stuck in our homes, not even offices, we are all stuck at our homes, not able to move freely, etc. So we have taken a little bit of backstep at this point of time. But with vaccination happening a little bit, and then the impact of COVID is not felt that much in AP. So slowly people are starting to move around freely. Once the colleges do reopen anytime soon, I'm hearing some dates, sometime mid of Feb or mid of March, something. I'm hearing a couple of dates. So once all this happens and people return back to colleges, we would like to take, with the help of the teams that we have already set up at various regions, we would like to take, we like to do a lot of activities around these colleges, incubation centers that are operating out of various engineering colleges, etc., and try and see how we can build this ecosystem, build a good value proposition for all the startups that are operating from Andhra Pradesh. This is briefly what I would like to introduce about ITAP, and I myself, my name is Sudhakar. I am the CEO of Prospera Technologies, and also Vice President of ITAP for the state, and also the Chairman for Vizag region, Vizag chapter of ITAP.
And I support a few startups that are operating in Vizag. One of them is called Tiny Data, which is into digital media advertising and all that, using technology. And another one is in the pipeline that we're operating on, something to do with healthcare. So we also work with other associations. Like, for example, there is a center of excellence that is being set up with the help of Ministry of Electronics and Telecommunications of Government of India and STPA Vizag. There's a center of excellence coming up in Vizag Steel Plant, where we want to implement certain use cases being provided by, say, Visakhapatnam Steel Plant, and then we are trying to see how we can build some use cases and give it to startups to provide some solutions. And also, there is one center of excellence that is coming up at Andhra University, where we are also going to partner with Andhra University to see how we can, encourage startups and come up with good solutions. There is also another center of excellence NASSCOM has set up recently, that we have already onboarded 12 startups there, and ITAP is going to work with all these center of excellences in a way to promote and build the startup ecosystem in the state of AP. That's from me today, and I would like to give a chance to everybody else. There are a number of people, I guess, here. There are 26 people over here. I would give a chance to everyone to say something about themselves. Thank you. Yeah, thank you, Sudhakar sir. నెక్స్ట్ ఈరోజు మనకి హెచ్సిఎల్ నుంచి వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ హెడ్స్ గురు గారు వచ్చారు. సో బిఫోర్ వి టేక్ గురు సార్, విల్ గో హెడ్ విత్ స్టార్టప్స్. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న కొన్ని స్టార్టప్స్ ఉన్నాయి, సూపర్గా ఉన్నాయి. సో వాళ్ళ ఆఫీసెస్ అలాగే వాళ్ళ వర్క్స్ కూడా మనం చూడబోతున్నాం. అండ్ గోపిరాజా, మీరు ఒకసారి ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఈ లోపల మనం సాయిరామ్ అలాగే తులసి కృష్ణ, వీళ్ళ ఆఫీసెస్ అండ్ వీళ్ళు చేసే వర్క్స్ ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం. ఈరోజు మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే జస్ట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఈచ్ అదర్. ఇప్పుడు ఏ స్టార్టప్స్ ఏ వర్క్ చేస్తున్నాయి అండ్ మిగతా వాళ్ళతో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళ సర్వీసెస్ ఏంటి అన్నదే మెయిన్ ఎజెండా అనమాట. సో ఒకసారి సాయిరామ్, మిమ్మల్ని మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీ వీడియో ఆన్ చేసి యూ కెన్ షో యువర్ స్టార్టప్. Namaste everyone. Yeah, we can see you. Not an office car. My startup is under construction అని చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ తెలుగులో మాట్లాడొచ్చండి. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబట్టి తెలుగే మెయిన్ లాంగ్వేజ్, తెలుగులో మాట్లాడండి. గుడ్ ఫర్ దట్. సో ఆన్ సింపుల్ బేస్ నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్న కంపెనీ డ్రోన్ టెక్నాలజీస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇప్పుడు మీటింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళలో ఎంతమంది డ్రోన్స్ ని ప్రాక్టికల్ గా యూజ్ చేసిన వాళ్ళు కానీ చూసిన వాళ్ళు కానీ ఉన్నారు? ఇప్పుడు గోపిరాజా అని చెప్పి మీ తర్వాత జాయిన్ అవుతారు. ఈ గోపిరాజా వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ కి బాగా ఫిక్స్ చేశారు. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్ లో, పెస్టిసైడ్ సంబంధించింది. సో గోపిరాజా ఉన్నారు. అండ్ కొన్ని స్టార్టప్స్ కూడా ఉన్నాయి డ్రోన్స్ మీద వర్క్ చేసిన వాళ్ళు అనమాట. ప్రస్తుతానికి వాళ్ళకి అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు. ఎనీవేస్, నాకు కూడా నీ డ్రోన్స్, నువ్వు చేసిన డ్రోన్స్, నీ డిజైన్స్ చూడాలని చాలా కుతూహలంతో ఉన్నా. ఓకే, అచ్చ తెలుగు మాట్లాడితే నీకు అర్థమవుతుందా సాయిరామ్? 1990 కిడ్స్ కదా, 1990s కదా, మరి కుతూహలం అనే పదం అర్థమవుతుందో లేదో. అర్థమైంది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద బేస్ ఫస్ట్ నేను ఇప్పుడున్న డ్రోన్స్ లో హావింగ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దిస్, ఇప్పుడు లాగిన్ అయ్యాను అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రెజెంటేషన్ విత్ మీ, బట్ స్టిల్ ఐ కెన్ షో యూ ది వర్క్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఆన్. నా దగ్గర ఉన్న డ్రోన్స్ కొన్ని చూపిస్తే maybe it will get better. First of all, I want to show you the heights of technology which we have today. So ఇక్కడ చిన్న బుక్ లా కనిపిస్తుంటుంది. So what if I say this thing will fly, and what if I say this thing can recognize my face? So Cassian, turn on. So I'm leaving it in the midair.
And this is me. So, it's found me. So the maximum time it took to recognize me and to start following me is less than a minute, less than 30 seconds something. So now what I want to start is ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ హైట్స్ ఏంటంటే ఇది ఇంత చిన్న బాక్స్ లో ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సెన్సార్ విత్ 48 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా. ఇది ఈ రోజున్న టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేస్తున్న డ్రోన్ కంపెనీ వీఆర్ నాట్ లిమిటెడ్ విత్ అప్లికేషన్స్, అంటే నాట్ ఫర్ ఫార్మింగ్ ఆర్ నాట్ పర్టికులర్ విత్ థింగ్. ఇప్పుడు వస్తున్న ఫీల్డ్స్ ఏంటంటే సర్వేలెన్స్, ఫార్మింగ్ తో పాటు సర్వేయింగ్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ most of them are integrated with artificial intelligence. ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఈ చిన్న డ్రోన్ ఫేస్ రికగ్నైజ్ చేసిందో అలాగే ఇంకొంచెం పెద్ద వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటాం. ఎలాంటిదంటే this is proposed model. So it's an automatic landing pad. దీంట్లో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ మనం we made a wireless charging base from pre-existing plans. కొత్తగా ఏం క్రియేట్ చేయలేదు, బట్ ప్రీవియస్ గా ఉన్న ప్లాన్స్ కి కొన్ని ఫిజికల్ సెన్సార్స్ యాడ్ చేసి వాటిని డెవలప్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయంటే ఒక డ్రోన్ ఆటోమేటిక్ గా తన ఎక్కడి నుంచి లాంచ్ అయ్యిందో అక్కడికి వెళ్ళి ల్యాండ్ అయ్యి డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఆన్ ద గోల్ లోనే ఇవ్వగలుగుతుంది. సో ఇప్పుడు VTOLs ఉన్నాయి, వర్టికల్ టేక్ ఆఫ్ అండ్ ల్యాండింగ్ మోడల్స్. సో ఇలాంటి డ్రోన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు క్వాడ్ కాప్టర్స్ ఉంటాయి. క్వాడ్ కాప్టర్స్ ఆర్ రెగ్యులర్ డ్రోన్స్. ఇప్పుడు ఇవి చిన్న చిన్న ఫోటోగ్రఫీ DJI నుంచి వచ్చింది, Mavic Pro నుంచి వచ్చింది. ఇది ఫ్యాంటమ్ సిరీస్ లాంటిది, బట్ దట్స్ ఫ్రమ్ ఆటన్ రోబోటిక్స్. వెరీ గుడ్ సాయిరామ్. ఇది మీరు ఓన్ గా డిజైన్ చేసిన ఏమైనా బోర్డ్స్ ఉన్నాయా? ఇది ఓన్ గా డిజైన్ చేసి, ఇది ఓన్లీ చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేశారా లేకపోతే మీరు ఓన్ గా డిజైన్ చేసుకున్నారా? ఇది డిజైన్ చేసుకున్నాం. I thought of coming. మీరు ఓన్ గా డిజైన్ చేసుకున్నారా? లేదు, not from scratch. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆల్రెడీ ఉన్న డిజైన్స్ ని తీసుకొని ఇప్పుడు DJI నుంచి ఆర్గాస్ అనే ఒక డ్రోన్ ఉంది. ఆర్గాస్ 20 is a DJI ఇప్పుడు ఉన్న డ్రోన్ కంపెనీస్ లో టాప్ నాచ్ డ్రోన్ కంపెనీ. ఇప్పుడు ఆ డ్రోన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న సర్వీసెస్ ఎలాంటివంటే ఆ ఒక్క డ్రోన్ గంటకి 8 హెక్టార్లు స్ప్రే చేయగలదు. సో ప్రైస్ ట్యాగ్ చూస్తే $49,800. ఇప్పుడు చైనీస్ డ్రోన్స్ అలీబాబాలో ఇంకా చాలా కంపెనీస్ లో దొరుకుతాయి. మీ వాయిస్ లో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది సాయిరామ్. కొంచెం ఓకే, నాట్ కంప్లీట్లీ బట్ స్టిల్ కంటిన్యూ. సో ఇప్పుడు చైనాలో ఉన్న డ్రోన్స్ ఆల్రెడీ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ డ్రోన్స్, అవి తీసుకుని వాడడానికి ఎందుకు అంత ఈజీగా లేవంటే వాటి మీద సెన్సార్స్ ఎక్కువ లేవు. ఇప్పుడు DJI డ్రోన్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఏదైనా చిన్న ఫాల్ట్ వచ్చినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాలిబ్రేషన్ ఫెయిల్ అయినా కూడా ఇమీడియట్ గా నోటిఫికేషన్. వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సాయిరామ్, మీ వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. ఒక పని చేద్దాం, మీరు చేసిన ఓన్ గా చేసిన ఏమైనా కొన్ని చూపిస్తారా? విల్ వైండ్ అప్ యువర్ సెషన్ 1 or 2 minutes బికాస్ ఇంకొంతమంది ప్రెజెంటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఈ డ్రోన్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది ఆబ్స్టికల్ అవాయిడెన్స్ సెన్సార్. సో DJI వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే హావ్ టేకెన్ 8 different సెన్సార్స్, చిన్న సెన్సార్స్ తీసుకొని దే ప్లేస్డ్ ఇట్ ఆన్ 4 sides. మనం ఏం చేస్తామంటే అదే ఆబ్స్టికల్ సెన్సార్స్ 180 degree ఉన్న సెన్సార్స్ రెండు తీసుకొని ఆ రెండింటిని రెండు వైపులో పెట్టాం. సో వి కవర్ 360 degrees. End of the day, the drone capability after adding all these physical sensors and as it is winding up, so the capability in this thing can spray 16 hectares in an hour. And మనం యాడ్ చేసిన సెన్సార్స్ వల్ల ఇంకా ప్రొటెక్టివ్, ఐ మీన్ టు సే సాయిరామ్ సమ్ ఇష్యూ ఓకే సాయిరామ్, ఒక రోజు స్పెషల్ గా మీ స్టార్టప్స్ గురించి ఒక రోజు స్పెషల్ సెషన్ తీసుకోవద్దాం. ఇది 1 hour సరిపోదు మీ దానికి. సో మీరు ఎక్కడి నుంచి? ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ ఊరు మీది? విజయవాడ పక్కన ఏదైనా ఊరా? నేటి విజయవాడ, ఇప్పుడు అమ్మవాళ్ళు గుడివాడలో ఉంటారు. గుడివాడ
ఓకే, గుడ్. వెరీ గుడ్ సాయిరామ్. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ స్టార్ట్అప్. థ్యాంక్ యూ. యా. గురు సార్ మనకు జాయిన్ అయి ఉన్నారు. ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ గురు సార్ మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత విల్ గో అహెడ్ విత్ ద నెక్స్ట్ స్టార్ట్అప్ ప్రెజెంటేషన్. ఎవరైతే స్టార్ట్అప్ జాయిన్ అయినారో మీ అందరికీ అవకాశం వస్తుంది. మీ స్టార్ట్అప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. మీరు మీ చేసే వర్క్స్ ఏంటో ప్రెజెంట్ చేయండి. ఇది మనం యూట్యూబ్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ జరుగుతుంది. ఇది పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది. సో దట్ ఇది మంచి నెట్వర్కింగ్ అనుకోవచ్చు. మీ స్టార్ట్అప్స్ అందరికీ తెలుస్తాయి. మీ సర్వీసెస్ ని కూడా మీరు ఇక్కడ ఒక మార్కెట్ చేసుకుని ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనుకోవచ్చు. ఎస్ గురు సార్, ఓవర్ టు యూ సార్. Satish, thank you, Satish. So, actually, I went through the list and I see people who started their establishment from 2002. Mr. Rajendra Prasad, then Sunil Kumar, who started his establishment in 2003. And after that, I see all young kids starting in 2014 and onwards. So, I think I will also try to speak in Telugu only. I have never been an entrepreneur. So, it's like preaching the guys who are actually doing it. So, మీరు నైకీ ఇది చూస్తే దాని పంచ్ ట్యాగ్ లైన్ ఏముంటుంది, జస్ట్ డూ ఇట్. సో మీరందరు చేస్తున్నారు. సో ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్. ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎవరైతే హెల్ప్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ నాతో తోచినంత ఉడతా భక్తిగా సహాయం చేద్దామని కోరిక నాకు. సో సతీష్ చాలా అభిమానంగా నన్ను ప్రధానంలో ఇన్వాల్వ్ చేస్తాను ట్రై చేస్తారు. మేము హెచ్సిఎల్ విజయవాడలో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అట్లా ఇంటరాక్షన్ సతీష్తో. హెచ్సిఎల్ విజయవాడలో సెటప్ చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ ద సెంటర్ హెడ్ ఫర్ ద 1 year వేర్ టిల్ ద టైమ్ వీ బ్రాట్ ఇట్ అప్ అండ్ వీ బిల్ట్ ఇట్. సో కొంత ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్లో వాట్ ఇట్ టేక్స్ టు బిల్డ్ న్యూ థింగ్స్, వాట్ ఇట్ టేక్స్ టు స్టార్ట్ సంథింగ్ ఇన్ ఎ న్యూ లొకేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కొంత ఉంది. అంత దానిలో కొంత షేర్ చేస్తాను. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఎ వెరీ ప్రాస్పరస్ న్యూ ఇయర్ అహెడ్ టు ఎవ్రీబడి అండ్ సీజన్స్ గ్రీటింగ్స్. సో మీరు ఇట్లా స్టార్ట్ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి నేను అనుకోవటము, ఐ డోంట్ నీడ్ టు టీచ్ యూ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్. లైక్ డిస్కవరీ అనండి, కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్ అనండి, రిసోర్సింగ్ అనండి. ఇప్పుడు ఒక కుర్రవాడు మన సాయిరామ్, కరెక్టే నాకు గుర్తు, సాయిరామ్ కొండూరే, ఆయన డ్రోన్స్ గురించి చెప్పారు. సో ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ యు ఆర్ ఇన్, బీ యు ఆర్ ఎన్ ఎంటర్ప్రినర్ ఆర్ a professional working in a company, నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ యువర్ ఎబిలిటీ టు టెల్ ఏ స్టోరీ. మీరు చెప్పేది ఒక స్టోరీ అంటే కాకమ్మ కథలు చెప్పమని కాదు నేను చెప్పేది. బట్ వెన్ యు ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యువర్ కాన్సెప్ట్, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు యువర్ గ్రాండ్ మదర్ and she still understands it, then you have succeeded in the communication. In any communication process, the stress is always on the communicator, not on the receiver, because you want to sell something, you better do it well. సో ఈ డిస్కవరీ ఫేజ్ ఇవన్నీ మీరు క్లియర్ చేసేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. డిస్కవరీ ఫేజ్ అంటే ఏం లేదండి, మనం ఇంగ్లీష్లో పదాలు వాడతాం తప్పితే మీరు ఏమి డూ యూ వాంట్ టు సెల్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆర్ మీరు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యూ వాంట్ టు సెల్ యాజ్ అన్ ఎంటర్ప్రినర్, అది క్లారిటీ మీకు వచ్చేసి ఉంటుంది. సాయి నవ్వుతున్నాడు. సాయి, ఐ డోంట్ మీన్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్రిటిసిజం, సో యు ఆర్ జస్ట్ ఎ యంగ్ కిడ్. సో నాకు చాలా గ్రే హెయిర్ ఉంది, అయితే డైయింగ్ చేస్తాను కాబట్టి ఇట్ విల్ లుక్ బ్లాక్. సో నాట్ దట్ ఇట్ మ్యాటర్స్. మీకు ఎనీ ఎంటర్ప్రినర్ లైఫ్ సైకిల్ చూస్తే అండి, మీకు ఎవ్రీబడి ఎయిదర్ యూ హ్యావ్ ఫార్మలీ రెడీ. ఎందుకు ఇదంతా ఏంటంటే థియరిటికల్ అండి. ఇప్పుడు బిజినెస్ చేసేవాడు ఒకడు ఉంటాడు, వాడు చేసేస్తాడు ఆల్రెడీ, వాడికి ఇది పుస్తకంలో చదవాల్సిన అవసరం లేదు, వాడికన్నా ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. మాలాంటి వాళ్ళందరూ ఏంటంటే పుస్తకాలు చదివి యూట్యూబ్ వీడియోలు చూసి, ఇప్పుడు కలియుగంలో ఏంటంటే చెప్పటం ఎక్కువ అందరికి, ఏంటంటే నాలెడ్జ్ యూ విల్ గెట్ త్రూ మల్టిపుల్ సోర్సెస్. whether you have actually done it in life or not, you can preach to others, so it is easy to preach. But in general, it is true for not just for entrepreneurship, even in your life you want to do something, these are all things. Meer first planning cheyali, what is it that you want to do, that you have to discover, then you plan, which is English lo word concept development అని చెప్పి పెడతారు. యాక్చువల్ గా నా దగ్గర ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని నేను 10 minutes లో కుదించి చెప్పడానికి పడ్డ కష్టం. అవదండి, అంత ఈజీగా అవ్వదు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి రావడానికి, ఈ స్టెప్ కి, ఈ పాయింట్ కి రావడానికి నేను చేస్తాను ఏంటంటే, క్యాసా అండి, సివిల్ ఏవియేషన్ అండ్ సేఫ్టీ అథారిటీ నుంచి ఐ హావ్ రిమోట్ పైలట్ లైసెన్స్, అండ్ ఇక్కడ ఏవియేషన్ రూల్స్ నుంచి ఏరోనాటికల్ రేడియో ఆపరేటర్ సర్టిఫికేషన్, అండ్ ప్రొఫెషనల్లీ ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ సైట్ ఆపరేషన్స్ మేనేజర్ ఫర్ క్యాల్టెక్స్ కన్వీనియన్స్ స్టోర్,
దాంతో పాటు పెరిగిన Wonderful. efficiency కూడా చెప్పేసి. Wonderful. Wonderful. I think instead of digressing into an individual case study like yours, Sai, general principle ఏంటంటే any entrepreneurship or any, first of all you need to distinguish between what is a businessman and what is an entrepreneur. దానికి కొంత డిఫరెన్స్ ఉంది. ప్యూర్లీ సైంటిఫిక్ డెఫినేషన్ లాగా వెళ్ళకుండా, బట్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆల్సో హ్యాస్ టు బికమ్ అన్ ఎంటర్ప్రెనర్ ఇఫ్ హ్యాస్ టు కంటిన్యూ టు సక్సీడ్. ఎందుకంటే బిజినెస్ లో కూడా చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ చేంజెస్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడాన్ని, చేంజెస్ లో వాళ్ళ బిజినెస్ లో ఇన్కార్పొరేట్ చేయడాన్ని నేను డిస్కవరీ అనే అంటాను నేను. సో బిజినెస్ మ్యాన్ అల్టిమేట్లీ విల్ హ్యావ్ టు బి పార్ట్లీ ఎంటర్ప్రెనర్షిప్ ఆల్సో. సో మీకు ఎక్కువ థియరీ కింద కాకుండా ఈ 5 స్టేజెస్ మీరందరూ 5 స్టేజెస్, అండ్ సమ్ పీపుల్ విల్ సే 8 స్టెప్స్, సమ్ పీపుల్ విల్ సే 10 స్టెప్స్. యూ వాచ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్, యూ డూ గూగుల్, you will get multiple versions of the same concept. But at a high level summary, abstract level lo meer gaani chuste, discovery is understanding the societal needs. Either you want to create a technical product or somebody, నేను మీ లిస్ట్ చూస్తే, ఈ రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళ లిస్ట్ చూస్తే, కొంతమంది అగ్రికల్చర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, కొంతమంది హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్, కొంతమంది శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం. ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ ఈజ్ ఇంటూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బిజినెస్. సో అట్లా ఎనీ టాపిక్ యూ టేక్, unless you are socially aware and you are able to identify your target customers, what is it that they need, either in terms of a product or a service, you don't have a start. So idea అనేది దేని నుంచి వస్తుంది? మీకు డిస్కవరీ ఫేజ్ నుంచి యూ గెట్ ఐడియాస్. సో వెదర్ సంబడి ఈస్ born genius or not, it doesn't really matter. You can become a genius by training yourself అనే ఒక స్కూల్ ఆఫ్ థియరీ. One school of theory says you are born genius and all. I kind of tend to agree, disagree. It doesn't matter really. But I think all I'm trying to tell is, you be clear about what you want to contribute to the society, either in terms of product or service. It can be any product. Like Sai has chosen drone, and he would of course explore the practical applications of the drone, because you building a drone as a toy has its own purpose. Kids can play with it, but you can use it for security. You can use it for, see, some people even use it for tracking the animals, the endangered species. Blockchain technology kuda use chestaru daniki. So there is an interesting video on YouTube. Meeku chance dorkinappudu okkasari I request you guys to search in YouTube for a blockchain video. He is, I think, an assistant of Anand Mahindra. A beautiful video. ఆయన ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడంటే, చైనాలో మీకు ఈ అగ్రికల్చర్ లార్జ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే దే కంట్రోల్ ద ల్యాండ్, ద గవర్నమెంట్ కెన్ టేక్ ఓవర్ ల్యాండ్. కదా ఇండియాలో అట్లా ఉండదు కాబట్టి దానికి ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ ఏం చెప్తాడంటే, లెట్స్ సే 10 farmers are there in a village. You bring all of them together, and then how can you use blockchain to share the resources? Like సింగిల్ ఒక ఎకరం ఉండే రైతు ఒక ట్రాక్టర్ కొనుక్కోలేకపోవచ్చు. అదే ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో ఆయన ఏమంటాడంటే, you share the same tractor for the acreage which is required to use the tractor in Japan. I think I'm not doing justice to his video. So I think the point I'm trying to make is I'm sorry to interrupt you multiple times. Actually, designing అంటే ఇక్కడ నేను చేసే వర్క్ ఏంటంటే, ఒక ప్రోడక్ట్ కంప్లీట్ గా స్పెసిఫికేషన్స్ డిజైన్ చేసి, ఒక బోర్డ్ డిజైన్ చేసి, ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్నదానికి నేను యాడ్ చేస్తున్న సెన్సర్స్ గురించి ఒక క్లియర్ డాక్యుమెంటేషన్ డ్రోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ వాళ్ళకి పంపించిన తర్వాత, ఇప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని అక్కడ డిజైన్ చేసి, దాన్ని అక్కడ టెస్ట్ చేసి నాకు వీడియోస్ పంపిస్తే, నేను అవి చూసి ఫైనలైజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ప్రోడక్ట్ అండి. Sure. No, I think ఈ meeting Sai, I don't think this meeting is intended at explaining only your product కాబట్టి I'm sorry to cut you. కాబట్టి జనరల్ టాపిక్ ఏంటంటే, what is it that you want to సార్, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొన్ని స్టార్టప్స్ ప్రెజెంటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ముందుగానే మనం ఐ థింక్ మీ సెషన్ లాస్ట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే అన్ని స్టార్టప్స్ ఒకసారి చూసాక వాళ్ళకి మీ గైడెన్స్ ఇస్తే బాగుంటుందేమో అనుకుంటున్నాం. సాయి, గైడెన్స్ నేను వీళ్ళకి ఇవ్వగలను అనేది నాకు తెలియదు నాన్న. అంటే ఐఎమ్ బీయింగ్ వెరీ ఆనెస్ట్, ఎందుకంటే ఐఎమ్ నెవర్ ఎన్ ఎంటర్ప్రెనర్ మై సెల్ఫ్. సో ఇట్స్ లైక్ టీచింగ్ సంబడి హూ ఈస్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ఇట్. అయితే వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు, లైక్ ఏ ప్రొఫెసర్ ఆర్ ఏ లెక్చరర్ ఇన్ ద కాలేజ్, because you are all young kids and you are willing to listen to me, I can tell you a few things. I need to go join, and I am also doing a full-time job, Nana. So I will have to join a production support call in another half an hour. So I will try to give the message, and you can always reach out to me, Satish, with any specific help they need. See, I think the important point is, I'm only requesting you guys to think about whether you have done your discovery phase correctly or not. Meaning, whatever business you have chosen, whatever product or service you have chosen, have you done the right research? Have you identified your target customers?
how you are going to be different. ఒక మీరు యూట్యూబ్లో యూ కెన్ సర్చ్ మల్టిపుల్ వీడియోస్, యూ విల్ గెట్ వాట్ ఇట్ టేక్స్ టు బి ఏ సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అని చెప్పి. ఒకడంటాడు యూ నీడ్ టు బి పర్పుల్ కవ్ అంటాడు. వాట్ ఈస్ పర్పుల్ కవ్? నార్మల్గా మనం రోడ్ మీద వెళ్తే కనిపించే ఆవులన్నీ ఎట్లుంటాయి? తెల్ల ఆవు ఉంటుంది, నల్ల ఆవు ఉంటుంది. పర్పుల్ కవ్ అంటే వాటి మీనింగ్ ఏంటి? యు బీ డిఫరెంట్. సో డిఫరెంట్ అంటే ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. ఎవరికి యూస్ఫుల్ గా ఉన్నది మీరు యూజ్లెస్ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ చేశారనుకోండి, నో బడీ ఈస్ గోయింగ్ టు బై ఇట్. ఆల్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ ఈస్ కామన్ సెన్స్ ఓన్లీ. దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ నో రాకెట్ సైన్స్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంపార్ట్. నేను ఏదో పెద్ద పెడస్టల్ మీద కూర్చొని మీకు నాలెడ్జ్ ఇంపార్ట్ చేసేది ఏం లేదు నన్ను. ఇది ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫ్రెండ్లీ డిస్కషన్ బికాస్ సతీష్ ఇన్వైటెడ్ మీ. సో యూ మేక్ ష్యూర్ యువర్ డిస్కవరీ ఫేజ్ ఈస్ డన్ కరెక్ట్లీ అండ్ యూ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ద రైట్ ఐడియా. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో, ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఇంటర్వ్యూ చూస్తే, యూకే బేస్డ్, ఐ ఫర్గాట్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ లేడీ. వాట్ షీ టెల్స్ ఈజ్ యువర్ ఐడియా నీడ్ నాట్ బి యునిక్. యూ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎ బ్రాండ్ న్యూ ఐడియా. ఆమె ఏం చేస్తుందంటే న్యూయార్క్ వెళ్తే, షీ ఈజ్ ఏ లాయర్ బై ప్రొఫెషన్ అండ్ హర్ బ్రదర్ ఈజ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ బ్యాంకర్ బై ప్రొఫెషన్. ఆమె ఈ లాయర్ గిరి చేసి ఆమెకు ఇసుగు పుడుతుంది. ఇసుగు పుట్టి ఆమె యుఎస్ లో వాళ్ళ సిస్టర్ ఉంటే చూస్తానికి న్యూయార్క్ వెళ్తుంది. న్యూయార్క్ లో ఆమె ఈ మన స్టార్ బక్స్ రాకముందర ఇంకో కాఫీ చైన్ ఉండేదంట, కాఫీ బార్స్ చైన్. ఆమె అక్కడ కూర్చొని తాగుతా ఆమెకు సడన్ గా ఐడియా వస్తుంది, అరే మనం యూకేలో మనం కూడా స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అనుకొని ఆమె ఏం చేస్తుంది, వెళ్ళి షీ డస్ రీసెర్చ్. ద పీపుల్ విల్ టెల్ హర్, ఓకే యూకే ఈజ్ ఎ టీ డ్రింకింగ్ కంట్రీ, వై ఆర్ యూ స్టార్టింగ్ కాఫీ బిజినెస్, విల్ ఇట్ రియలీ సక్సీడ్ అని డౌట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. సో వీ విల్ గో బ్యాక్ టు ద టాపిక్ ఆఫ్ వాట్ ఆల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, అట్లీస్ట్ యాజ్ ఫర్ సమ్ పీపుల్. వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెనర్, వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ క్వాలిటీస్ రిక్వైర్డ్ అని ఎంటర్ప్రెనర్ అని చెప్పి కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. నేను నోట్ చేసుకున్నాను, మీకు చెప్దాం. నేను ఊరినే గాల్లో కబుర్లు చెప్పినట్టు కాబట్టి కొన్ని నోట్ అవన్నీ చెప్తాను. ప్యాషన్ అండ్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఎనీబడి హూ వాంట్స్ టు బికమ్ అన్ ఎంటర్ప్రెనర్ హ్యాస్ టు హ్యావ్. మీరు ఇందులో జాయిన్ అయ్యారు, రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు, యూ ఆర్ స్పెండింగ్ ఎనర్జీ అండ్ ఎఫర్ట్. సో ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ యూ హ్యావ్ దట్ ఆల్రెడీ ఇన్. సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ దాట్. నెక్స్ట్, దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ బికమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ నాలెడ్జ్ డ్రివెన్, డేటా డ్రివెన్. సో మీ క్రియేటివిటీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఇవన్నీ ఏంటంటే హైఫై వర్డ్స్ కాదండి, ఇవి నిజంగా కూడా మీరు చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా ఇట్ రిక్వైర్స్ ఐ ఫర్ డీటెయిల్. మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు. నేను మొన్న ఈ మధ్య ఒక ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేయించానండి. మా ఇంట్లో వాడు ఎలక్ట్రీషియన్ పైప్ లైన్లు వేస్తాడు, లోపల మేస్త్రి వస్తాడు, గోడలు కట్టేస్తాడు, ప్లాస్టరింగ్ చేసేస్తాడు. చివర్లో మళ్ళీ వీడు వైరింగ్ చేసేటప్పుడు వాడికి జంక్షన్ బాక్స్లు ఎక్కడున్నాయో కనిపించవు. మనము ఐడియా, అక్కడ క్రియేటివిటీ అంటే ఏంటి, ఇన్నోవేషన్ అంటే ఏంటంటే, అరే నువ్వు ప్లాస్టరింగ్ చేసే ముందరే అక్కడ ఒక మార్క్ పెట్టుకుని, లేదంటే ఆ బాక్స్ బయటికి ఎక్స్పోజ్ అయ్యేలాగా పెట్టచ్చు కదా అనేది. అదేం రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు. So if you are into construction as a businessman, you can think about it. It will avoid wastage for you, and there is nothing else called innovation or creativity. ఇప్పుడు ఆయన మన సాయి చేస్తున్నట్టు, అంటే ఆయనకి అన్ఫార్చునేట్గా ఆయన పేరు మాటికి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. డ్రోన్ తీసుకున్నాడు ఆయన. బ్లాక్ చైన్ అనే టెక్నాలజీ సంబడి వెన్ దే ఇన్వెంటెడ్, దెర్ వాజ్ నో యూజ్ కేస్. కొన్ని రోజులు ఫస్ట్ 4-5 years వరకు ఇండస్ట్రీలో ఎవరికి అర్థం కాలేదు అసలు దాన్ని ఎవడు దేనికి యూజ్ చేస్తారు, ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది అనేది ఎవరికి అర్థం కాలేదు. సో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఎక్సెప్షన్స్ లైక్ దట్ వేర్ పీపుల్ క్రియేట్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఆర్ ఎ సర్వీస్, దెన్ దే విల్ క్రియేట్ కస్టమర్స్ ఫర్ దట్ సర్వీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బిఫోర్ కార్స్ వర్ ఇన్వెంటెడ్ ఆర్ కార్స్ వర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్, people used to travel by bullock carts. But when cars came into picture, all people started buying cars. So akkada necessity was still the travel part only. But car unte బాగుంటుంది అనేది జనాలందరికి ఐడియా ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఫాస్ట్గా వెళ్తే బాగుంటుంది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి అనే ఐడియా వచ్చిన ఆయన కార్ కనుక్కోవటం కానీ, నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ కనుక్కోవటం కానీ, ఆర్ ట్రైన్ ఆర్ ఎనీ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో సేమ్ థింగ్ ఈజ్ ట్రూ ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు ఉబర్ అనేవాడు ఉన్నాడండి. ఉబర్ వాడు ఏం చేసాడు, వాడు he identified the market segment as somebody who needs to hail a cab, and he identified the drivers as a need. ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ ఉబర్ రాకముందర ఆటో వాడు ఏం చేస్తాడు, ఆటో వాడు కానీ క్యాబ్ వాడు కానీ ఒక సవారీ వచ్చిందంటే తీసుకొని వెళ్ళి ఒకసారి డ్రాప్ చేస్తాడు, అక్కడ వెయిట్ చేస్తుంటాడు. ఇంకోటి ఎవడో వచ్చి ఆడ వచ్చి తలుపు కొట్టి బాబు నాకు కావాలనే దాకా వాడికి తెలియదు. సో ఉబర్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్డ్ కనెక్ట్ 2 customers. One is the customer who wants to travel, one is the driver who wants to take people to places. సో ఇట్స్ ఎ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. తర్వాత కాన్సెప్ట్ వచ్చిన తర్వాత అది ఆ డిఫరెంట్ స్టెప్స్ మీరు చూస్తే, డిస్కవరీ, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్, నెక్స్ట్ రిసోర్సింగ్. రిసోర్సింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్.
మీరు ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ అవ్వచ్చు, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్ లైక్ గెటింగ్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్స్, ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ టు రన్ దట్. సో ఒక ఎక్స్పర్ట్ వ్యూ ఏంటంటే ఐడియా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, దెర్ ఇస్ నో డౌట్. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అన్ ఐడియా, either ఒరిజినల్ ఆర్ ఎ కాపీ ఐడియా ఫ్రమ్ సంబడి ఎల్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ ద టైమింగ్ అండ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ విచ్ విల్ మేక్ యూ సక్సెస్ఫుల్. మీకు ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, అంతకుముందు మీరు చిన్నపిల్లలు, మీకు అందరికీ తెలుసో లేదు, యాహూ గ్రూప్స్ అని ఒకటి ఉండేది. మేము యాహూ గ్రూప్స్ మా కాలేజీ గ్రూప్స్కి మేము పాస్ అయిన టైంకు వాళ్ళకు గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళం కొంచెం. Then Google also started Google Plus. But why did only Facebook become successful? So there are so many examples if you try to take like that. So andukani you have to have a proper idea which requires that proper discovery phase. Either you are a businessman or an entrepreneur, you have to do that research. అంటే మీరేం చేయాలనుకుంటున్నారు, వాట్ ఈస్ యువర్ టార్గెట్ ఆడియన్స్, టార్గెట్ కస్టమర్స్, మీ ఐడియా ఎట్లా యూనిక్గా ఉంటుంది, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మీకు ఏమి రిసోర్సెస్ కావాలి. బిల్డింగ్ ద రైట్ టీమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. లైక్ మైండెడ్ పీపుల్, మీతో ప్యాషనేట్గా పనిచేసే వాళ్ళు మీకుంటే వర్క్ లైఫ్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ. అదే మీతో 24 గంటలు పోట్లాడే వాళ్ళు మీ టీంలో ఉన్నారనుకోండి, half of your energy goes there wasting, and then you will not be able to sustain yourself also. సాయి చెక్, సతీష్ టైం చెక్ చేస్తా ఉండండి, నేను ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు అందులో నా గొంతుంటాం చాలా ఇష్టం నాకు. మనం ఇంకొక స్టార్ట్అప్స్ కి ఛాన్స్ ఇద్దాం సార్. ఈ రోజు మెయిన్ ఏంటంటే startups introducing each other. Then I will quickly conclude. Passion and motivation, I am sure you all guys have it. That is why you are here, and my sincere best wishes to you. Whoever is contributing to AP, I will support, and I don't expect anything in return also. If Andhra does well, that's all is good enough for me. It creates local employment for kids. I am extremely happy. So please be successful. Please be selfish. So that you are successful, which in turn I am hoping will mean a betterment for Andhra Pradesh. Then creativity, innovation, ippudiki nenu chaala sepu sodi cheppanu meeku. So that is, don't read it as a theoretical words or definitions. Please actually think about it. Continuous learning lekunda unnappudu, meeku Kodak is a live example, and even IBM for that matter. Mainframes oka time lo unnappudu nadustunnappudu, they didn't even think about any other future. So they were killed all of a sudden. And then again, they are revitalizing now through different mechanisms. Kodak film company order, they went down because they couldn't introduce the digital cameras in time, and they were not competitive with the market. So I'm saying, keep continuously learning, look out for changes happening in the industry. Don't do the mistake of our auto fellows who still ask you 400 rupees from Secunderabad to High Tech City, whereas an Uber you will get for 200 rupees. They don't even understand what is happening in the world. So please don't be in that state. Networking abilities and communication skills, I cannot stress the importance of those. ఒకళ్ళు ఎవరో సేల్స్ టీమ్ ట్రబుల్ అని ఎవరో రాశారండి నా ఎక్సెల్ షీట్లో. లెట్ మీ రీడ్ అవుట్. So sales team trouble, how will you overcome that? Only when you know what your customers want, who your customers are, and that's not going to come out of thin air. There are companies who will sell you కస్టమర్ కాంటాక్ట్ లిస్ట్లని ఇవన్నీ కూడా సెల్ చేస్తారు. మన మొబైల్ నెంబర్లు తీసుకుని మార్కెటింగ్ వాళ్ళకి సెల్ చేస్తారు కదా, అట్లాగే కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మీకు సెల్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ రియల్ క్లయింట్ నీడ్స్ యూ విల్ గెట్ టు నో ఓన్లీ వెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సక్సెస్ఫుల్లీ నెట్వర్క్ అండ్ టాక్ టు ద రియల్ కస్టమర్స్ అండ్ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్. Integrity, social responsibility, social awareness is very important in my view. In the long run, if you want to be successful and you want your business to sustain, for example, none తీసుకుంటండి, నేను Amazon I trust, let's say 95% or 99%. మిగిలిన ఆన్లైన్ పోర్టల్స్ maybe I don't trust that much. I know if I buy a faulty product, I can return and they will not ask me many questions. They trust me, I trust them. So that trust comes not just through words. So, and it also keeps your life happy and simple. So you will all have a very healthy life. So my request and suggestion is, you're all young kids. So please be socially aware, make money. Absolutely you have to make money, because business is about making money and creating those employment opportunities. But at the same time, please care for the society, do contribute, give it back. So please do that, and I wish you all the success. Satish. Thank you very much, sir. Thank you very much.
సార్ మీ కాంటాక్ట్ ఈమెయిల్ ఏదైనా షేర్ చేయండి సార్. You can be in touch with me, Satish. See, I don't want to commit something and then practically see perhaps my forte could be execution of IT projects. So if somebody is in that and somebody is stuck somewhere with a specific help request, we can look at that, Satish. Sure, sure. And you have my email ID and number anyway, Satish. Yes sir, yes sir. Thank you So very much, good luck to you, all of you guys. Please help build a much better, prosperous Andhra Pradesh. And I sincerely wish you, all of you, very best of the future. I wish one of you will become Bill Gates, one of you will become Google, one of you will become, or maybe something similar. But good luck. Yeah, thank you sir. Sir, ఒక క్వశ్చన్, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ గురించి సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 minute లో మీరు చెప్పాలి. మీరు హెచ్సిఎల్ లాంటి పెద్ద కంపెనీలో ఒక సెంటర్కి హెడ్ అయ్యారు అండ్ ఒక స్టార్ట్అప్ అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న, అంటే ఐటీ కంపెనీ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న హెచ్సిఎల్ లాంటి కంపెనీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరు హెడ్గా ఉన్నారు. మీ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ సీక్రెట్ ఏంటో ఒక్క ఎగ్జాక్ట్లీ 1 minute లో సార్. Guru sir. I heard you. I'm just thinking what should be the answer. I don't know if there is a single answer. Because there are Satish. thousands of people. Correct. So But I think, see, the one thing is any entrepreneur by nature is a leader in my view. So all these guys who are on this call are leaders in their own right. So, but I would perhaps go back to the same thing, right? You should have a passion in life. If you're doing something, you be passionate about it. Mana Bhagavad-gita kuda undande, and I'm not stating it as a religious thing. So please, if there are other religious people, please don't mind. It's not a Hindu statement I'm making. మీకు ఫలితం గురించి ఆలోచించకుండా, యాక్చువల్గా ఇది కూడా స్టేట్మెంట్ నేను చెప్తానండి. నేను వట్సాలో చేసేటప్పుడు జాన్ గిల్లిస్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు అక్కడ, సేల్స్ హెడ్, అండ్ హీఈస్ ఎ క్రిస్టియన్ ఆఫ్ కోర్స్, అండ్ హీఈస్ అన్ అమెరికన్ ఆల్సో. అర్జున్ ముఖర్జీ అని మాకు ఒక చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ ఉండేవాడు. ఆయన మామూలుగా డిన్నర్ డిస్కషన్లో టాపిక్ ఏమొచ్చిందంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ డిటాచ్డ్ హౌ విల్ యూ డూ ద వర్క్ అని మనోడు డౌట్ రైజ్ చేశాడు. ఎవరు? మన అర్జున్ ముఖర్జీ, మన ఇండియన్ రైజ్ చేస్తే, John Gillis gave a very surprisingly very interesting answer. He said, Arjun, the detachment is not from the work. Detachment is from the result. So I'm saying, you be passionate, you be self-motivated, you enjoy what you're doing. So and then keep learning. So that is one thing which most of the guys, if you go to any of the motivational videos, I'm not saying they are the ultimate truth or gospel or anything, but if we all agree that knowledge is the fuel of the current world, knowledge in some form is also about data collection. So how will you collect data for your own self? Is by reading, watching videos, watching relevant videos, reading lot of books, listening to people who have done similar work, so that you gather that information and the ability to interpret that data and take decisions. In my case, I was chosen for Vijayawada because of my passion and the dedication towards. I wanted to make a difference because I was born and brought up in Vijayawada. So I thought I will contribute and give back something to the society. So in spite of so many other talented people being there, one quality which helped me get the Vijayawada head position was that I was passionate about giving back. So don't underestimate the power of your ability to contribute to the society. So that itself will become one of your leadership qualities. So I hope I answered your question, Satish. Yes sir, thank you very much sir. All right. సార్ మీకు మీటింగ్ టైం అవ్వకపోతే జస్ట్ స్టే ట్యూన్ సార్. ఇక్కడ చాలా స్టార్ట్అప్స్ ఉన్నారు. ఎంత టైం అయినా 10 అయినా 11 అయినా అందరి స్టార్ట్అప్స్ ప్రెజెంటేషన్స్ అయితే వీడియో స్ట్రీమింగ్ జరుగుతుంది. ఇది ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లో స్ట్రీమ్ అవుతుంది. దట్ విల్ బి స్ట్రీమింగ్ ఫర్ ఎవర్. జస్ట్ వన్ సజెషన్ అని చెప్పను, కానీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే, if the intent is for you guys to network, it's also about your ability to choose what is relevant for you, because there is so much of wealth of knowledge in this world where you will find it extremely difficult to consume, capture and gather all that information. So if you oka 20 startups, unless they are closely interrelated, you perhaps will spend lot of time learn so many things.
maybe not much of a practical immediate use for themselves. That is also something you may want to consider. అదే చేయాలని చెప్పను కానీ, బట్ యూ సీ యూ మే వాంట్ టు సే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయి ఇందాక డ్రోన్స్ గురించి మాట్లాడారు. ఆ డ్రోన్స్ తో ప్రాక్టికల్ గా అప్లికేషన్ ఉండే స్టార్ట్అప్స్ ఏమైనా 2-3 ఉన్నాయి అనుకోండి గ్రూప్ లిస్ట్ లో, then you can combine them, have the initial discussion so that they can share ideas if they want to. Similarly, education field lo evaru unnaru, or if somebody is able to create a business case where drones and the education field can collaborate together in somehow. But remote villages lo where there nobody can travel, you want to impart education or medicine anukundamu, so can you use drones can become a use case, then you can have those two startups talk to each other. So otherwise ante నాకు అనిపించేది, you will end up, all of you guys, young kids in the prime of your youth, you will spend a lot of time on an evening instead of spending outside having, and it's very important so that you also have your own life. See, being an entrepreneurship or a businessman is more demanding than doing a job. That is a honest fact. So my view is you choose, pick and choose. Thank you, sir. Right. Okay, sir. All right. Thank you, sir. My Thank you. best wishes to everyone once again. Thank you so much for the opportunity. Hi, Satish sir. Yeah, Tulsi. Can I wish Guru sir? Yeah, sure. Sir, that was very helpful. I only use the purple cow example actually. Okay. Yes, sir. That was very good. You explained everything about leadership quality. Please stay online, sir. Please, I will also present. Sir, Guru sir, యాక్చువల్గా తులసి కృష్ణ గురించి ఒకటి చెప్పాలి. తులసి కృష్ణ ఒక డ్రాప్ అవుట్ అనమాట. యాక్చువల్గా ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో నుంచి పాపం తరిమేశారు కాలేజ్ నుంచి. మోస్ట్ ఆఫ్ దురదృష్టం. ఇప్పుడు అంటే మనడు బిల్ గేట్స్ ఫాలో అవుదాం అనుకున్నాడేమో, మీకు తెలియదు, ఆయన కావాలని తరిమేసుకున్నాడు. పెద్దోడు అయిన తర్వాత స్టోరీ చెప్పాలి కదా, ఆయన కాలేజ్ డ్రాప్ అవుట్ అని చెప్తాడు స్టోరీ. మార్క్ జుకర్బర్గ్ కూడా డ్రాప్ అవుట్. ఈవెన్ మన స్టీవ్ జాబ్స్ కూడా హీస్ నాట్ గ్రాడ్యుయేట్, స్టీవ్ జాబ్స్. సో తులసి కృష్ణ నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్ మీద తులసి. Please, sir. No, Tulsi, I am a full-time employee, Nana, so I will have other meetings also. Then you can call me through Satish. We can have a separate discussion also. I think just one observation on that sales aspect. Meer sales troubles ani evaro rasarandi Excel sheet lo. One way to overcome, see, one is sales requires a different kind of mindset where somebody is extremely self-motivated, who does not give up easily. Those are personal traits which he has to have. He has to be very articulate about what he is trying to sell. But beyond that, first and foremost thing, ఆయనకి ట్రైనింగ్ ఉందా లేదా, మీరు మీ ప్రోడక్ట్ కానీ సర్వీస్ గురించి కానీ ఆ సేల్స్ అతనికి తెలుసా లేదా ముందర, అది మీరు అతనికి తెలియదు అని కానీ మీరు అనుకుంటే, ద వన్ వే ఈజ్ టు ట్రైన్, ప్రొవైడెడ్ హీ హాజ్ ఆల్ ద అదర్ అట్రిబ్యూట్స్ లైక్ పుషీ గో గెటర్, నెట్వర్కింగ్ చేయగలుగుతున్నాడా లేదా, ఆయన ఎక్కడ కస్టమర్స్ ఉన్నారు అనేది ఐడెంటిఫై చేసి వెళ్ళి సెల్ చేయగలుగుతున్నారు లేదా, ఇవన్నీ మీకు ఆ సేల్స్ అతను ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ క్రిటికల్. సేల్స్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎనీ బిజినెస్ అండి. సో anyway, so thank you so much for the time, Satish and everyone else, for your time. All young kids, I wish you great success. One question andi. Thank you, sir. Sir, చెప్పండి. నా పేరు కుమార్ చీమలకొండ. నేను భాస్కర ఇన్ఫోసోల్ కాకినాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి. చెప్పండి. మేము ఒక మార్కెటింగ్ కంపెనీ. ఇప్పుడు జస్ట్ మీరు అన్నారు కదా, ఏదైనా ఐటీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే మేము సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పి. సార్, అది గురు సార్ది కాదు సార్. ఇప్పుడు మనం ఐటాప్ ఉంది, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, దానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఈ మీటింగ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు సుధాకర్ సార్ ఉన్నారు. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఐటాప్ తోటి డిస్కస్ చేయాలి. మన గురు సార్ గెస్ట్ గా వచ్చారు. It's already 45 minutes since we started the meeting. Let us finish the first round of introductions first. Okay? Yes, sir. Then specifically, anybody has got any problem and all, we can take it offline and discuss. I will share my details, ITAP details, everything. We have people everywhere. We have people in Kakinada, Vijayawada, Vizag, everywhere. So we will help you whatever way you require in terms of your problem solving and all that. Okay? Because there are too many people here, nearly 50 people are there waiting. Let us finish the introduction part. I will not do too much of details of about their startups and demos and all that in this meeting. So it will dilute the whole thing. Okay? Yeah, I would like to take this time to introduce also, so that maybe we can discuss offline on the problems and how we can resolve together.
Sure. I mean, everybody take 2 minutes or less than 2 minutes to introduce, because 50 people, 2 minutes is about 100 minutes. Perfect. I will start. I will take 1.5. Quickly do that, please. Already 50 minutes has been okay. So we were recently incorporated a e-marketing solution provider. We comes under Startup India scheme, and also we are registered with MSME, Udayam registration, and all these things. So the basic work which we were doing here, and particularly why I am talking in this forum is many people here are making products, various products తయారు చేస్తున్నారు ఇక్కడ, అండ్ అల్టిమేట్ గా వీళ్ళ గోల్ ఏంటంటే దే నీడ్ టు సెల్. ఇందాక మాస్టర్ సార్ చెప్పినట్టు దే హ్యావ్ టు సెల్ ది ప్రోడక్ట్. సో మేము ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఇన్ దట్ ఈ యంగ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ ని దే కెన్ సెల్ ఇన్ ఏ మెయిన్ స్ట్రీమ్. నాట్ లైక్ వీళ్ళు ఒక చిన్న ప్లేస్ లో డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తారు, మేబీ ఇట్ వుడ్ బి సోల్డ్, మే నాట్ బి సోల్డ్. సో మేమేంటంటే వీ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ మెయిన్ స్ట్రీమ్. సో ఇఫ్ యూ సీ అమెజాన్ లాంచ్ ప్యాడ్ అని ఒక ఆప్షన్. సో వీళ్ళకి ఏంటంటే దే విల్ బేసికల్లీ ఫోకస్ ఆన్ స్టార్ట్అప్స్ హూ హ్యాడ్ ఎ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోడక్ట్, కానీ అందరూ రారు అందులోకి. సో అందుకని మేము ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినారియో క్రియేట్ చేస్తున్నాము, వేర్ వి ఫోకస్ ఆన్ వెరీ స్మాల్ కంపెనీస్, యంగ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్. వీళ్ళందరూ మాకు కావాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్. సో వీఆర్ ఏ స్టార్ట్అప్, వి హెల్ప్ ఏ స్టార్ట్అప్. So that is what our basic goal is. So andukani this is what I just want to give a small introduction about we people. Yeah. Thank you. Kumar, Mr. Kumar, make your pitch. Kumar garu మీ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కూడా షేర్ చేయండి. We'll give you an opportunity in the future to present it in much more detailed way. All right? Sure. But I also want to discuss about some of the problem, because all people basically I will introduce myself in a 15 ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి సెపరేట్ ట్రాక్ తీసుకుందాం సార్. ఇది ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే. ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, అసలు గవర్నమెంట్ నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ వస్తుంది అండ్ ఎలాంటి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి స్కీమ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి మనం సెపరేట్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇది మెయిన్లీ 2 minutes ఇంట్రడక్షన్ పెట్టుకుందాం సార్. Sure, please introduce yourself and your startup. Don't go into too much detail, please. So I'd like to introduce about myself. I am an automotive professional. So I worked around the world, and also I work with several regulatory bodies from government of India. So నేను ఒక 16 years automotive world లో work. Still I am working. I'll be quitting very soon. So నేను ఒక R&D professional worked with several MNCs and also with top level Indian companies like Maruti Udyog and Renault Nissan. So this is my profile. So I have launched, మీరు ఏవైతే డ్రీమ్ చేశారో or you would have driven the cars, so most of that my hand is there in that. So all these things are in due to my professional experience. So how we started this project is I want to bring my automotive experience like just in time and all these things to these young entrepreneurs, where they want to market their product with high quality. So basically ga meer Japan gani lekapothe US gani chuste, they have a excellent high quality products, and they were even a startup will make high level product. So we want to guide, we want to sell their products to all the Sure. Indian. కుమార్ గారు మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ షేర్ చేయండి. మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. Then we'll go to the next startup. Circulate it in the group. We'll create a WhatsApp group, Prasitish. So let's not go into too much detail right now. Yeah. Thank you, Mr. Kumar. Can the next person please speak? I'm Next maintaining a startup. timer here. I'm maintaining a timer here. Everybody gets 2 minutes. Yeah. It's quite exciting to join this group. Thank you so much. Thank you. Yeah. Next person, please. Thank you very much. Tulasi Krishna, Gopi will be the next. And ఎవరైతే ప్రెజెంట్ చేద్దాం అనుకున్నారో హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. మీరు మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేసి మీరు వీడియో కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరైతే ప్రెజెంట్ చేద్దాం అనుకున్నారో వాళ్ళు ఎవరైనా సరే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి రియాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి.
Satish sir, I would like chestam. to present. Yeah, Tulasi, 2 minutes only. Please go ahead and make it fast. Hi sir, Sudhakar sir and Satish sir. Thank you for the opportunity. I will take just 2 to 3 minutes only. So we want to just ante maaku villages nunchi just ఏదైతే menial jobs కోసం వెళ్తారో cities కోసం 5000 6000 కోసం వాటిని స్టాప్ చేయాలన్నది నాది సార్. సో 5000 6000 కోసం వెళ్ళి ప్రాపర్ జాబ్ దొరక్క అలాంటి ఏదో జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యి అన్సాటిస్ఫైడ్ లైఫ్ ని చేస్తారు. సో దట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ చేంజ్. సో ఐ వాస్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. We are into developing of electronics. We design all different kind of electronic products, and we are also into organic products. For example, just now I will show you a demo. This is a remote which we developed, and now you can see, sir, long far you can see a device I can operate. I think video is clear, sir. Break ayindi. Yeah, now we are able to see. Now everything is turned off. There was a delay, but I can able to control everything. And this is simply my office, sir. Okay, Tulasi, remote annadi నేను 20 years నుంచి చూస్తున్నారు. ఇది మీరు క్రియేట్ చేసిందా? Yes sir, and here everything which was automated just for 500 to 1000 rupees only, sir. And we are into organic products. We directly bring from forests and we give into market for the people. Technology ni organic ni merge చేస్తున్నారా మీరు? Yes sir, and these all are our products. You can see these all things I would like to show you. మీ వీడియో కట్ అయింది తులసి. మీ సిగ్నల్ కూడా వీక్ గా ఉంది. మీ వైఫై. Good 15 seconds more. తులసి మీది డిస్కనెక్ట్ అయినట్టుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్ గోపిరాజు, మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాము. ప్లీజ్ ప్రెజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్. Yeah, Gopi, you're audible. Thank you. Hello sir, sorry. Sir, can you hear me? Yeah, Tulasi, మీది డిస్కనెక్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ ప్రెజెంటర్ స్టార్ట్ చేశారు. మీది Sir, డిస్కనెక్ట్. hello sir. Satish sir? Yeah, Tulasi, మీది డిస్కనెక్ట్ అయింది. వైఫై ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది మీ దగ్గర. If everyone is audible, I would like to share you my screen actually. Yeah, Gopi, please continue. Gopiraja, please continue. Yeah, right. Thank you. Actually, ఇప్పుడు సతీష్ అన్న ఏదైతే స్టార్ట్ చేస్తారో ఇది చాలా మంచి ఇనిషియేషన్. ఎందుకంటే అట్ ప్రెసెంట్ ఇవాళ 2021 లో ఉన్నాము. అందరూ మనకి ఈ మీటింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక సొంత స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేయడము, లేకపోతే ఒక ఐడియా ఉండి సంథింగ్ ఏదో చేద్దామని చెప్పేసి మన కెరియర్ ని మనం పనంగా పెట్టి మన డ్రీమ్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం వాళ్ళం. సో మనందరం కూడా ఇట్లా ఒక యూనిటీగా ఒక మీటింగ్ అనేది అటెండ్ అవ్వడం అనేది చాలా మంచి ఇనిషియేషన్. ఎస్పెషల్లీ థ్యాంక్ సాయి సతీష్ అన్న. ఎందుకంటే ఒకళ్ళొకరం పరిచయం అవుతాం, ఏం చేస్తాం ఏంటి, లైక్ మైండెడ్ పీపుల్. ఇందాక ఇంకొక అతను డ్రోన్ గురించి చెప్తారు. సో లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అంతా కూర్చొని మీకు ఇంకెంత సొసైటీకి మనం హెల్ప్ చేయగలమని కూడా అర్థం చేసుకుంటే ఇది మంచి ప్లాట్ఫామ్. సో ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ సాయి సతీష్ అన్న. అండ్ నా గురించి వచ్చేసి నేను గోపిరాజా, నేను డ్రోన్స్ అయి చేస్తా ఉంటాను. అంటే ఫార్మర్స్ వెళ్ళి పొలానికి ముందు కొట్టుకోకుండా ఈ డ్రోన్స్ వెళ్ళి ముందు కొట్టి, అంటే డ్రోన్ పెస్టిసైడ్స్ స్ప్రే చేసి లాస్ట్ 4 years గా చేస్తున్నాము. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ నన్ను డ్రోన్ రాజు అని పిలుస్తూ ఉంటారు. సో నేను కూడా ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడే ఈ డ్రోన్స్ స్టార్ట్ చేశాను. స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ పెట్టి 14 members ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చాను. అండ్ ఇప్పటి వరకు 1.5 CR దాకా టర్న్ ఓవర్ కూడా చేశాను. సో ఇది కొద్దిగా మా కంపెనీ కొంచెం ఇంట్రొడక్షన్. మీకు గూగుల్ చేయొచ్చు, డ్రోన్ రాజు అని గూగుల్ చేస్తే మేము చేసే డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంది. సో నాకు లైక్ ఇంకొకరు కూడా ఉన్నారు, లైక్ ఏపీ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి కూడా ఉన్నారు ఈ మీటింగ్ లో. సో ఫస్ట్ థింగ్ అయితే ఈ క్రియేట్ చేసిన సాయి సతీష్ గారికి, నెక్స్ట్ వీళ్ళందరూ కూడా థ్యాంక్ఫుల్. అండ్ నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఈ స్టార్ట్అప్ ఎకోసిస్టమ్ మిస్ అవుతుంది ఏంటంటే, మన ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నామో, లైక్ నేను కానీ లేకపోతే ఎవరైతే ఉన్నామో, మనంతా కూడా హెసిటేట్ చేస్తున్నాం బాగా. ఏదైనా అడగాలన్నా, ఏదైనా చెప్పాలన్నా, లేకపోతే ఏదైనా ఒక హెల్ప్ కోసం ట్రై చేయాలని బాగా హెసిటేట్ చేస్తాం. అది ఎప్పుడైతే పోగొట్టుకోగలుగుతామో ఆబ్వియస్ గా మనం కూడా వండర్స్ క్రియేట్ చేయగలం అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటాను. సో నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ అన్న. ఇంకా షేర్ చేయమంటారు? వెరీ గుడ్ గోపిరాజా. మీరు
డ్రోన్స్ మీరు ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారా? అన్ని చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తుంటారా? సార్ మేము ఏంటంటే రా మెటీరియల్ కొంచెం అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ కొన్ని ఏవైతే ఇక్కడ మనం ఎక్స్పోజ్ చేయలేమో అవన్నీ కూడా ఇంపోర్ట్ చేసి మా ఉద్దేశం ఏంటంటే నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే లైక్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ డే మనం కూడా ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి వేరే కంట్రీకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలండి. బట్ మనం మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి మొదలు పెడతాం వల్ల ఉపయోగం ఉండదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళని స్టార్టింగ్ నుంచి మొదలు పెడతాం వల్ల ఉపయోగం ఉండదు. సో దాని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే మనం ఇక్కడ ఉన్న లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ తో నాకనే కాదు ఇంకా మిగతా ఇప్పుడు ఇందాక ఇంకొక ఐఓటీ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేశారు. దానికంటే ఇంకా మంచి ఐఓటీ ప్రోడక్ట్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. కానీ ఆ కుర్రోడు ఏంటంటే ఒక యూనిక్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం ట్రై చేస్తారు. నేను కూడా ఏంటంటే రైతులు పొలానికి ముందు పట్టే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం నేను ట్రై చేస్తాను. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో అది ఖచ్చితంగా నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిందా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టెక్నాలజీ ఏదైతే వేరే దేశాల్లో ఉందో దాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ మన సిస్టమ్ పరిచయం చేస్తాను. ఈ ఫార్మర్ కొంటే సమస్య నేను తీర్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. లాంగ్ రన్ లో కూడా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఎట్లయితే చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకుని మనం ఇక్కడ వాడుకుంటామో మన భారతదేశంలో మన విజయవాడలో తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ చైనా కూడా వాడేలా చేయాలి. అది ఖచ్చితంగా చేస్తాం. వెరీ గుడ్ గోపి. మీ ఏరియా ఎక్కడ? ఏ ఊరు మీది? విజయవాడ దగ్గర కంకిపాడు. వెరీ గుడ్. ఆల్ ది బెస్ట్ గోపి. థ్యాంక్ యూ. రైట్ అన్న. నేను కూడా మిగతా ఎవరైనా స్టార్ట్అప్స్ హెల్ప్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తారు. నాకు ఎవరైనా హెల్ప్ చేయగలరు ప్లీజ్ హెల్ప్ చేయండి. షూర్. ఓకే. షూర్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ స్పీకర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చాలా మంది హ్యాండ్ రైజ్ చేశారండి. 1 by 1 మనం అన్మ్యూట్ చేయబోతున్నాము. మీ ఐడియాస్ కానీ స్టార్ట్అప్స్ కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ థర్డ్ టైం రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఇది మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ స్టార్ట్అప్స్ మొత్తానికి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం. సో ఈ స్టార్ట్అప్స్ అన్నిటిని కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ లోకి తీసుకురావడం, గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ కావచ్చు, స్కీమ్స్ కావచ్చు వాటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి తీసుకొస్తున్నాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ స్పీకర్ భార్గవ్ విజయ్ కుమార్, మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ పఠాన్, మీరు కూడా రెడీ అవ్వండి. భార్గవ్ విజయ్ కుమార్, నెక్స్ట్ పఠాన్, నెక్స్ట్ నిఖిల్ సాయి. గెట్ రెడీ. హలో. ఎస్ భార్గవ్ గారు, వీ కెన్ హియర్ యూ. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. మై నేమ్ ఇస్ భార్గవ్. నేను మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాను SRM లో. ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ 6th సెమిస్టర్ జరుగుతుంది. నా దగ్గర ఒక 3 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఒక మొబైల్ ట్రక్ లా పెట్టి ఇప్పుడు మన హౌస్ హోల్డ్ లో ఏదైనా రిపేర్స్ అవుతున్నా ఏం జరుగుతున్నా కానీ మనకు ఒక రిపేర్ చేసే వ్యక్తిని పట్టుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఒక సింక్ లో పైప్ పోయినా లేదా ట్యూబ్లైట్ పాడైపోయినా ఫ్యాన్ పాడైపోయినా ఇలా చాలా కష్టం అవుతుంది. సో ఒక మొబైల్ ట్రక్ పెట్టి సర్టెన్ ఏరియాస్ లో ఒక యాప్ రిలీజ్ చేసి ఈ మొబైల్ ట్రక్ కి ఎవరైనా రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోవడం, లైక్ ఇలా ఖరాబ్ అయింది రిపేర్ చేయడానికి, ఫోన్ ట్యాంపర్ గ్లాస్ విరిగిపోయినా, ఫోన్ రిపేర్ చేయడం, ఇలా ఒక మొబైల్ ట్రక్ లో మనం ఆర్గనైజ్ చేసి ఒక యాప్ పెడితే కనుక యాప్ లో క్వైరీ రిజిస్టర్ చేస్తారు, మనం వెళ్ళి సాల్వ్ చేసి వస్తాం ఈ సర్టైన్ ఏరియా లిమిట్స్ లో. సో అదొక రకమైన ఐడియా. సో సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఒక వెబ్సైట్ కానీ లేదా ఒక యాప్ కానీ. సార్ భార్గవ్, నీకు ఐడియా. మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఫిషెస్ కాదు ఈ గ్రూప్ లో ఉన్నది వేల్స్ అన్నమాట. నువ్వు ఇలా ఐడియాస్ ఇచ్చావనుకో మింగేస్తాయి వేల్స్. అర్థమైందా? ఇది స్టార్ట్అప్ ఐడియాస్ ప్రెజెంటేషన్ కోసం కాదు. నువ్వు ఒక స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేశాక ఆ ఐడియాని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ నువ్వు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసిన దానికి ఎట్లాగా సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని దానికి అనమాట. ఇది స్టార్ట్అప్ ఐడియాస్ ప్లాట్ఫామ్ కాదు. స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేశాకంటే కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాక మీరు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలా రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి అన్నదానికి మెయిన్ అన్నమాట. సో ఉన్న వాళ్ళు వేల్స్, దే ఆర్ నాట్ జస్ట్ ఫిషెస్. ఓకే. సో ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నావు నీ స్టార్ట్అప్? అదే ప్రాపర్ ఫండింగ్ అని ఏం లేదు సార్, ఏ సపోర్ట్ అసలు నాకు ఏం తెలియదు. ఒక మంచి ఐడియా. ఫండింగ్ అన్నది 200 ఏళ్ల క్రితం 300 ఏళ్ల క్రితం కంపెనీస్ కి ఫండింగ్ కావాలి బాగా. ఇప్పుడున్న కంపెనీస్ కి ఫండింగ్ అంటే ఐడియా అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ప్రతిదానికి మనీ కాదు. సార్ ఐ హావ్ ఎన్ ఐడియా సార్, బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్. ఓకే, విల్ డిస్కస్ దట్ వన్. ఓకే, వేల్స్ తోటి కాదు డిస్కస్ చేయాల్సింది. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. యా, అమృల్లా పఠాన్, వి ఆర్ అన్మ్యూటింగ్ యూ. ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ స్టార్ట్అప్. Yeah, hi. Greetings for the day, everyone. Nenu Amrulla Khan. So 10 years of software development experience on in different MNCs, and currently nenu Invi Labs ante interactive virtual labs for learning ane oka startup set chesanu. So from Vijayanagaram. So I will share my other camera to show you what exactly we are doing. So idi na just MVP. So generally students entante vallu science subjects ni చదువుతూ
ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద వే ఏ సైన్స్ షుడ్ బి లెర్న్. వాళ్ళు చెయ్యాలి. సో వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు లెర్న్, సో దే నీడ్ టు డూ ఇట్ అండ్ దెన్ grasp the concept from it. So that is the main motto here. So for example, మన ఇంటర్మీడియట్ క్లాసుల్లో మనకి ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ that don't exactly do any practicals, and even colleges also don't encourage to do ప్రాక్టికల్స్. సో వాటి కోసం మేమేం చేసామంటే ఒక ఆన్లైన్ సిమ్యులేటర్స్ అనేవి చేసాం అనమాట. ఈ సిమ్యులేటర్స్ ఏంటంటే కిడ్స్ can do all these experiments and then record whatever the experiments, whatever the observations they did find from this activity which we did. And this is for physics, and in the same way we did for chemistry. So like they can use some salts and they can find it what exactly is happening in a reaction as per their Andhra Pradesh intermediate board syllabus. So this is the MVPs we created, and వీటిల్ని యాక్చువల్లీ ప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అండ్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ లైక్ ఇలా. సో ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది, దాంట్లో లెసన్స్ ఉంటాయి. ప్రతి లెసన్కి మేము ఒక సిమ్యులేటర్ ఇస్తాము. ఆ సిమ్యులేటర్లో ఆ లెసన్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో అనేది ఆ లెక్చరర్ ఆ సిమ్యులేటర్ని ఉపయోగించి కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద వీడియో స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఆ సిమ్యులేటర్లో దేర్ విల్ బి సమ్ ఛాలెంజెస్. ఆ ఛాలెంజెస్ ఉపయోగించి దే విల్ understand the concept practically, like hand and brain coordination will be there instead of only reading. So that will stay with them forever, and it will be useful for to develop the students as innovators instead of just as a donkeys who just mug up and try for a rank in IIT or NEET. So that is the main intention here. So ఇది మా మెయిన్ మోటో, learn by doing then learn by reading. So ఇది మా మెయిల్ ఐడి and this is my contact number. You can contact me anytime, anywhere, anytime I will be available to discuss further. So thank you for this opportunity. Yeah, thank you Amrula garu, short and informative. Thank you. Yeah. Next person, Nikhil Sai, we're unmuting you. Please introduce your startup in 2 minutes. Next, Shankar Reddy. Good evening, sir. My name is Nikhil Sai from Guntur district. సారీ సార్, ఇందాక చెప్పారు ఆల్రెడీ. ఇది ఐడియాస్ కి ప్లాట్ఫామ్ కాదని, నేను ఐడియా కోసం ప్లాట్ఫామ్ అనుకొని వచ్చాను. Okay, no issues. So because I am discontinued in degree, but I have so much ideas in to దాన్ని అప్లై చేయడానికి నా దగ్గర సరిపడా స్తోమత లేదు సార్. సో దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నా. Okay. If you are okay, we will discuss, sir. No. మీరు స్టార్టప్స్ ఎలాంటంటే మీరు ఏదైనా కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి ఆ తర్వాత వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఇష్యూ అన్నమాట. ఓకే, ఎనీవేస్ మీకు ఐటాప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు కదా. ఓకే సార్, సారీ. కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ సేవ్ చేసుకోండి. కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ సేవ్ చేసి ఒకసారి కనెక్ట్ అవ్వండి. ఓకే సార్. స్కీమ్స్ కానీ ఏదైనా ఇన్వెస్టర్స్ కానీ మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. యా, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. యా, Shankar Reddy, please unmute yourself. Sir, myself Shankar Reddy, sir. I have started the company named as Light, which is deals with a LED bulb, sir, starting initially. My aim is to start everything which is electrical applications to a home, from A to Z, to the electrical applications of any home. My aim is like a heavy mountain, but I'm under the 8th level only. Okay, my problem is that I had ordered with some other company for the material of LED bulbs. That guy cheated me, and so many problems are raising day by day. Like online sellings also raising so many problems, and so that financially getting low. I had started my company with very low budget, but later I invested so. But now all money has been structured. Is that any opportunity, any chance to provide any service we are providing by the Andhra government to get aware of that fraud people and get my money back from that fraud? మీరు ఇలాంటి ఇష్యూస్ జరిగినప్పుడు ఎప్పుడైనా cybercrime.gov.in అనే దాంట్లో రిపోర్ట్ చేయాలి. cybercrime.gov.in అండ్ ఇమీడియట్లీ పోలీస్కి రిపోర్ట్ చేయాలి. ఈ కమిటీ మీకు ఒకసారి నెంబర్ చెప్తాను, నోట్ చేసుకోవచ్చు. సుధాకర్ గారి నెంబర్
స్టార్టప్ కంపెనీ చాట్ లో పెట్టాను యాక్చువల్ గా మై నెంబర్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ది చాట్. ఇప్పుడు అందరికి వీడియోలో రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి యూట్యూబ్ లో ఒక 1 year తర్వాత చూసే వాళ్ళకని నెంబర్ చెప్దామని సార్. 99591 77699. మళ్ళీ చదువుతున్నాను, 99591 77699. ఎవరైతే జూమ్ లో ఉన్నారో వాళ్ళు చాట్ బాక్స్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకొని ఒకసారి బ్యాక్ ఒక 10 seconds బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ నెంబర్ నోట్ చేసుకొని స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేసి మీరు ఏదైనా ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తుంటే అప్పుడు దాన్ని కమౌట్ చేయడానికి ఎలాగా అన్నదానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అన్నమాట ఇది. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ పవన్. Okay, sir. Thank you, sir. యా, శంకర్ వెల్కమ్. నెక్స్ట్ పవన్, మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాము. యూ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ యువర్ స్టార్ట్అప్. Yeah, hi, this is Pavan here. Very interesting to join such a group. In fact, I saw this invitation, WhatsApp group invitation, the Zoom invitation just half an hour ago, 45 minutes ago, and I joined very late. But it's very interesting. Well, about myself, I'm an SAP FICO consultant with 15 years of experience in UK and Cape Town. I'm back in India now. I've started my own IT development company. And then I'm also into a lot of digital marketing and edtech. I'm just starting up edtech, wherein we would like to teach software to all the students in Andhra. And what I would like to say is about my digital marketing company. We are based in most cities of India, even in North India like Delhi, Calcutta, Indore, and other places. And if at all someone needs marketing services, I can be of very good help. యా, థ్యాంక్ యూ పవన్ గారు. సో యాక్చువల్ గా మిమ్మల్ని ఇంకొక రెండు Any products or anything? యా, ష్యూర్ పవన్ గారు. యా, థ్యాంక్ యూ. సో యాక్చువల్ గా మిమ్మల్ని మీకు ఒక స్పెసిఫిక్ పర్సన్ ని కూడా రాధాకృష్ణ గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. రాధాకృష్ణ గారు దాదాపు నాకు ఒక 6 years గా పరిచయం. ఏది ఐట్యాప్ కి ముందుగానే నాకు రాధాకృష్ణ గారి పరిచయం అన్నమాట. సో ఆయన ఒక జీల్ అన్నమాట. ఎప్పటి నుంచో ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా మంచి మంచి ఐటీ కంపెనీస్ రావాలి, గ్రో అవ్వాలి, ఎంప్లాయ్మెంట్ బాగా పెరగాలి అన్న ఒక ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పర్సన్ అన్నమాట. సో రాధాకృష్ణ గారు, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ప్లీజ్ స్పీక్ ఫర్ 2 minutes. దాని ఇంకొక 2-3 స్టార్ట్అప్స్ ఉన్నాయండి. ఎవరైతే మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారో ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు, రియాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తాను, మీరు మాట్లాడొచ్చండి. నెక్స్ట్ జ్యోత్స్న గోపికృష్ణ గారు, మీరు రెడీగా ఉండండి. ఓవర్ టు రాధాకృష్ణ సార్. Good evening, Andy. Good evening, everyone. So my name is Radhakrishna, and I have started one company, Trendsoft Technologies Private Limited at Vijayawada, and we are into e-publication and other things. I am presently serving as Secretary of IT Association of Andhra Pradesh, Andy. Both Sudhakar Garu and we are working together for ITAP, and another person from our ITAP chairman for Kakinada chapter, Krishna Reddy Garu, also participating in this meeting now. So hope everybody can present their actual companies and their plans and everything. What Sai Satish Garu is stating that this is not a platform where to express your ideas, but where if you have already started your companies and if you want any suggestions or any help, it is the actually what ITAP is doing as a service to IT companies who wants some help, because as a young entrepreneur or initially when we start some company, we'll have number of doubts and other things. We require some sort of guidance. Sudhakar Garu is a well-experienced person in IT, and he is running his organization at Vizag, and he can help you, he can guide you if you have any doubts. But it should be, the point which you raise or a message which you send to him should be of some importance. If really you need some help from ITAP, we can guide you like that. We wish everyone to be successful. And Sai Satish Garu, I know him for the last 6 years. Before joining ITAP itself, I know him, and he is an expert in cyber security, and he has given, I hope everyone also know about him. So what I want to tell you is that as you have started your companies recently, I wish everyone to be successful, and definitely there is a WhatsApp group for startup companies who will interact there. Thank you, sir. Thank you very much. Satish Garu. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
నెక్స్ట్ జ్యోత్స్న, మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాము. మీ స్టార్ట్అప్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి. జ్యోత్స్న తర్వాత గోపికృష్ణ. గెట్ రెడీ. Yeah. Hi everyone. Good evening. Myself Jyotsna. So I am working on my startup IUthink. సో బేసిక్గా IUthink ఏంటి అంటే నేను ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాను అంటే ఇది రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న ఇన్నోవేటర్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేశాను. బేసిక్గా నేను రూరల్ ఏరియాలో చదువుకున్న బీటెక్. సో అప్పుడు ఏంటి అంటే నాకు చాలా ఐడియాస్ వచ్చేవి, కానీ అక్కడ ఉన్న ఎక్స్పోజర్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఐడియాస్ ముందుకు తీసుకెళ్ళకపోయాను. సో అలాగే నా జూనియర్స్ కూడా ఇలాగే స్ట్రగుల్ అవుతున్నారని తెలిసి IUthink అనేది చిన్న స్టార్ట్ చేసాము. సో ఏంటి అంటే స్టూడెంట్ లెవెల్లో ఉన్న ఐడియాస్ కానీ, లేదంటే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ ఇన్నోవేటర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ ఐడియాస్ కానీ ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి IUthink అనేది ప్లాట్ఫామ్. సో స్టూడెంట్ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా మందికి చాలా ఐడియాస్ వస్తూ ఉంటాయి, బట్ అది ముందుకు ఎట్లా తీసుకెళ్ళాలి ఏంటి అనేది అంతగా నాలెడ్జ్ ఉండకపోవడం వల్ల వాళ్ళ ఐడియాస్ అక్కడే కిల్ అయిపోతున్నాయి. సో ఇలా కిల్ అవ్వకూడదు అని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, వాళ్ళ ఐడియాస్ డెవలప్ చేయాలి, సో వాళ్ళకి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది చూపించాలి అనే ఉద్దేశంతో మేము ఈ IUthink అనేది స్టార్ట్ చేసాము. 2019 లో మేము ఒక ఇన్నోవేషన్ ఫెస్టివల్ చేసాము. దానికి మేము 20 స్టార్టప్స్ కి ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చాము. సో మేము ఆ 20 స్టార్టప్స్ కి రీచ్ అవ్వడానికి వి ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. ఎందుకంటే మేము కాలేజెస్కి వెళ్ళి మేము ఇట్లా మీ ఐడియాస్ ఏమన్నా ఉంటే మేము ఎగ్జిబిట్ చేస్తాము, మేము ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పిస్తాము. సో ఇన్వెస్టర్స్ వస్తారు, లాట్ ఆఫ్ మెంటర్స్ వస్తారు. సో మీ స్టూడెంట్ లెవెల్లో ఇన్నోవేషన్స్ ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చు, మీకు ఫండింగ్ వస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళని ఒక దగ్గరికి తీసుకురావడానికి చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసాము. బట్ 2019 లోనే మేము 20 స్టార్టప్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వగానే నెక్స్ట్ 2020 ఫిబ్రవరిలో ఇంకొక ఇన్నోవేషన్ ఫెస్టివల్ చేసాము. సో 20 ఇన్నోవేషన్స్ కి ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చిన మేము నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎడిషన్ కి మేము 100 స్టార్టప్స్ కి ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చాము. సో నెక్స్ట్ ఎడిషన్ కి మేము 100 ఇన్నోవేషన్స్ ని ఒక స్టేజ్ మీదకి తీసుకొచ్చాము. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే 2021 లో మేము ఇప్పుడు థర్డ్ ఇన్నోవేషన్ ఫెస్టివల్ అనౌన్స్ చేసాము. ఇట్ విల్ బి ఆన్లైన్ బికాజ్ కోవిడ్. సో దీంట్లో కూడా మేము ఒక 150 to 200 ఇన్నోవేషన్స్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి టార్గెట్ చేస్తున్నాము. సో దీంట్లో కూడా మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ మీటింగ్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ ఇన్నోవేషన్స్ కి. సో దిస్ ఇస్ మై బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అవర్ స్టార్ట్అప్. థ్యాంక్ యూ సాయి సతీష్ సార్ ఫర్ గివింగ్ దిస్. షేర్ చేయండి. షూర్ సార్, షూర్. ఇప్పుడు వాయిస్ ద్వారా చెప్పేయచ్చండి, వీడియోలో రికార్డ్ అవుతుంది కదా, చాట్ లో మెన్షన్ చేస్తే వరకు వెళ్ళదు. Actually, just refrain from telling it over voice because we don't want this to go on YouTube like that. What we'll do is, with all these participants, we'll create a WhatsApp group. You can chat over there. Yeah. Okay. Next, Gopi Krishna, please unmute yourself. Next, Charandeep, get ready. Gopi Krishna, please unmute yourself and speak. Introduce yourself and your company. Greetings, everyone. I'm Gopi Krishna. So I have a website which is hatkestory.com. So hi Satish, we are saying for the first time. So yeah, our platform is the place, our website is the platform where we bring out the stories of people and also like stories of startup entrepreneurs and organizations as well. So where we this is not like your story where they bring out the technical details, we bring the emotional details as well as the technical details as well. We club that, so which brings a goodwill to any startup basically. So this is one platform which I'm working on, and the main motto one of the main mottos which I joined this group is like this group has a lot of startups where we can bring out these stories. So you can see on our website hatkestory.com, HATKESTORY, you can see Sai Satish story. Actually we published very recently. So this is one thing, and the next thing which I am working on is a collaborative story writing platform. So collaborating story writing platform is a place where an episode is published by us. So for example, if we take 20 episodes, we will be fixing out 1, 5, 10, 15, 20 episodes are the common thing, where the second episode can be written by n number of people, and the third episode can be written by n plus n square number of people, where we have the story line will not be disturbed. So it will come to like 1 to 5, 5 to 10. Story line will not be disturbed, but we get lots and lots of stories. And once after getting that, we have that in a written format. Now, the special thing over here is like every episode will be presented in number of art forms, like written, art,
video, AR, cartoon, these all platforms. This is the next thing which I'm working on. And yeah. So myself, like I'm technically a Python developer. Previously, I worked with like TCS, Quantel, VMware. Now I am working in the fintech industry. So yeah, very shortly, this is the thing. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, Gopi. ఇంకెవరైనా మాట్లాడదలుచుకున్న వాళ్ళు మీ స్టార్టప్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటే రియాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. If no one is there, we'll continue with other topics. Yes, sir. Over to Sudhakar, sir. Please conclude the meeting. Yeah. Thank you all for your time on a holiday to share your experiences, share your ideas, etc. and all that. It's a very good platform, and thank Sai Satish for initiating it to bring all these people together. What we will do going forward is we already have an ITAP startup group in WhatsApp. We're going to add all these numbers. I've seen that nearly there are 50 plus participants who have joined today's session. So we'll try and add all these participants into the startup group, and then we'll take your discussions from within that group. Anybody who has got specific problems, a few of them have mentioned specific issues that they have, or somebody wants some kind of guidance, etc., can reach out. I have already given my phone number in the chat, and also I think Satish has mentioned it in the video. I'm afraid now people will start calling me because it's on live YouTube also. So anyway, so if you have any questions, please do write to us. We will, as much as possible, we have experienced people sitting in Kakinada, like Krishna Reddy Garu is there, Vijayawada, Radhakrishna Garu, and many other people, Indrajit Garu. There's so many other people who are there, who are the technical people there in Vijayawada, and in Vizag we have a number of people who can handhold you with your issues and all that. So please do write to us and keep the momentum going. We want more people to raise hands. There were only a few people who have raised hands today, but I want to see more and more people raise hands and come up with new ideas. There are certain people who have said that they want to discuss ideas. They're still in studying in third year or so. So yeah, keep the spirit, because by the time you finish engineering, you have to mature your idea into a much more concrete platform. And then as soon as you are closer to finishing your third year, you please do start your startup and take guidance, whatever is required, to make sure that like somebody said, don't share your ideas too much right now, because somebody else will hook onto it. So keep the idea close to your chest, and then the right time do launch your startup. And thank you all once again for joining this session. I wish best of luck to each and everyone, and I'm looking forward to the next session already. Thank you. Yes, sir. Sir, please don't end the meeting. 3 more participants wish to share. So, Uday Charan. This is Charan. Hi everyone. This is Charandeep. So I'm from Anantapur, Andhra Pradesh. So basically, I just started a company in 2016, which I haven't registered. I'm purely into software and services. So I'm into purely IT services itself. I do support on multiple technologies like OS and cloud-based technologies. So currently, 3 customers I'm supporting end-to-end, which is into IT. And apart from that, I'm into recruitment firm as well. So I do outsource fresher and experienced profiles to level 3 and level 5 companies. And I am in plan of starting train and place fresher candidates who are passed out of from the colleges like BTech graduates or MTech or someone. So I'm in train into IT technologies and place them in the different sectors. So this is about MCD Software and Services Private Limited. Okay, thank you, Charandeep Garu. Next, Uday Charan Garu, please unmute yourself and speak on 2 minutes. Yes, sir. I'm Uday Charan. I've started a startup for tour agencies. We are providing family tours or else anything we are from dropping to pickup. It's like about reverse pickup to dropping. Yeah, I'm from Visakhapatnam. I'm facing a problem with solo
entrepreneur. So I want to go get a partner, and I also as well as entrepreneur like investment and like that anything else. ఉదయ్ గారు ఇది So that's టెక్నాలజీ it. బేస్డ్ And I'm not టెక్నాలజీ sharing బేస్డ్ an idea స్టార్టప్స్ కండి because ఉదయ్ it గారు. was a ఉదయ్ గారు ఇది టెక్నాలజీ yeah బేస్డ్ okay. స్టార్టప్స్ కి So I want ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ okay. సాఫ్ట్వేర్ Thank you. డెవలప్మెంట్ కానీ So రోబోటిక్స్ అయినా మీరు ఆ okay టైప్ okay. It's స్టార్టప్స్ okay. That is అసోసియేషన్. okay. No that type of not. So it's okay. That's final. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. తులసి Hello. కృష్ణ మీరు రిక్వెస్ట్ చేశారు Okay, thank కాబట్టి ఇంకొక 1 minute. తులసి కృష్ణ ప్లీజ్ కంక్లూడ్ ఇన్ 1 minute. You have to unmute yourself, Tulsi. Your voice is not audible. No, your voice is still not audible. No, Tulsi. Still it's not audible. Hello? Yeah. Hello? We can hear you now. Can you listen to me, sir? Yeah, I can hear you. We can hear you. Please continue. Yes, sir. We are all Please conclude in 1 minute. Yeah. We are also into flexible electronics also. This is completely a wearable electronics which can be crushable and washable. And I here want to conclude by myself that anyone here in the group, all who joined with me, so some were facing with electronics problems or some any kind of product development problems who are need to connect with their clients or vendors. I can help them to connect because I am good at developing hardware and I am good at programming also. And I have a good team of 25 people. And everyone here who is with me are all students, and I go to schools and colleges who I encourage and they become entrepreneurs. They are all my team, and there are almost 4 to 5 companies who all are working with me. They all are also students who started. I will introduce to you Sudhakar sir personally. Thank you for the opportunity. And I myself also developed many other products. I will give you a presentation for you, sir, one day. All the people in the group, if needed any help, please contact me. Thank you, sir. Tulsi, without your contact details, how can we contact? Anyways, show me your that shirt. Shirt and చూపిస్తూ contact details చెప్పాలి. Man, entrepreneur lo one of the parts is marketing, right? Yes, sir. Yes, sir. You can see here. My company name will be scrolling here. One second. నాకు దాని మీద ఏదో డిజైన్ కనిపిస్తుంది కానీ మీ కంపెనీ నేమ్ కనిపించట్లేదు. యా we can see something now. ఇప్పుడు ఒక పని చేయి. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, అలా కాదు, కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, రోజుకి ఒక షర్ట్ వేసుకొని వస్తారనమాట. It can be changed with Bluetooth. So you can connect ఇప్పుడు with ఒక షర్ట్ కొని ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు రోజుకి ఒక కలర్ మార్చుకొని రావచ్చు కదా. No, it was just a panel, very slim and flexible. Completely you can keep in the center of two curtains. And Satish sir, you asked me about remote, and this remote is configured with Alexa and Google Assistant also, sir. Very good. Completely for 1,500 rupees we are providing. This is smartness here, sir. Okay, good. All the best. Thank you, sir. So ఇంకొకరు కూడా హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. లాస్ట్ we don't want to lose anyone. నవీన్ కుమార్ గారు కూడా హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. నవీన్ కుమార్ గారు మీరు లాస్ట్ అండి. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ స్టార్ట్అప్. వెరీ గుడ్ తులసి కృష్ణ, టీ-షర్ట్ బాగుంది. Sir, this also I want to show. These all are the PCBs which I developed myself. I am also a PCB designer. All these PCBs you see can communicate up to. Printing ఎక్కడ చేస్తారు మీరు తులసి? We have a vendors near Bangalore and in Hyderabad, Sulakshana or Elite, Roshni. వాళ్ళు మళ్ళీ చైనాకి వెళ్ళారు కదా? No sir, completely. చైనాకి వెళ్ళి పే చేస్తే మాకొద్దు, మాకు ఇక్కడే ఉండాలి, ఇక్కడే ప్రింట్ అవ్వాలి, everything is here, sir. ఇక్కడే డిజైన్ అవ్వాలి. True sir, everything is here. షూరా? మళ్ళీ చైనాకి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేయరు కదా? No sir, Sulakshana, I can take you the tour also. If anyone was interested, you can visit my lab, so you can be witness of this all products. Okay, good. కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ లేకుండా మళ్ళీ మూడోసారి అడుగుతున్నాను నేను. Yes sir, I am sharing. కాంటాక్ట్ లో కాదు. ఓకే, అనౌన్స్ చేయండి. అండ్ నవీన్ కుమార్ అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని. ప్లీజ్ ఆస్క్. My contact number, please note down, 8374582189. With Indian digits following 91. మీరు మెసేజ్ పంపించిన నాకు డైరెక్ట్ పంపించారు, ఎవరివన్ పంపించలేదు. అది నాకు ఒకటికే వస్తుంది. సార్ ప్లీజ్ సుధాకర్ సార్ ఉన్నారు, తర్వాత నేను చేస్తాను. థాంక్యూ సార్. Yes sir. You can send the message in the chat, but don't say it in the video because it will be on YouTube.
We don't want it to fall in the wrong hands, please. Sudhakar sir, thank you sir for the opportunity. I can help anyone if you can connect me, sir. And I also have many problems. I will be sharing with you personally, sir. Sure. Thank you, sir. Yeah. Naveen Kumar, please unmute yourself. Last person. Last startup. Naveen Kumar garu unmute cheskoni meer maatladandi. Yes. Hello. We can hear you. Yes, we can hear you. Good evening, sir. Good evening, Andi. Sir, we are from Vijayanagaram district. Nice. Currently operating the startup in Vijayanagaram. Okay. మీరు మ్యూట్ అయినట్టున్నారు, లెఫ్ట్ అయిపోయారు. మీరు లెఫ్ట్ అయిపోయారండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది కూడా మీకు వినిపించదు. సరే, మళ్ళీ జాయిన్ అయితే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఎనీవేస్ వీఆర్ కంక్లూడింగ్ ద టాపిక్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ పార్టిసిపెంట్స్ ఫర్ జాయినింగ్ టుడేస్ సెషన్. అండ్ ఈరోజు ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ అండి. నెక్స్ట్ ఇంకా మనం మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ మేక్ చేయబోతున్నాము. ఇది ఆరంభం. ఇదో మూవీ డైలాగ్ లా ఉంది కదా. వెరీ గుడ్. యా, విల్ మేక్ ఇట్ గ్రేట్. ఓకే, ఎండింగ్ ద మీటింగ్. ఆల్ ద బెస్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. బై ఆల్. అండ్ ఒకసారి నెంబర్ మళ్ళీ నోట్ చేసుకోండి. ఐట్యాప్ సుధాకర్ గారి నెంబర్. ఒకసారి అందరూ ప్లీజ్ గెట్ రెడీ విత్ యువర్ బుక్స్. ఐట్యాప్ సుధాకర్ గారి నెంబర్ షేర్ చేస్తున్నాను. సో మీకు ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే, అంటే మీరు అసోసియేషన్లో జాయిన్ అవ్వటానికి, ఇప్పుడు మీకు చాలా వరకు స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్స్ తెలుస్తుంటాయి కదా, ఏబివిపి అని, ఎస్ఎఫ్ఐ అని. ఆ టైప్లో ఐటీ కంపెనీస్ కూడా ఒక అసోసియేషన్ ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ కంపెనీస్ అసోసియేషన్. సో దానికి సంబంధించి సుధాకర్ సార్ నెంబర్ నేను మీకు చెప్తున్నాను, ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. 99591, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, 99591 77699. రిపీటింగ్, 99591 77699. సుధాకర్ గారి నెంబర్ అండి అది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ పార్టిసిపెంట్స్. ఎండింగ్ టుడేస్ సెషన్. సార్ సుధాకర్ సార్ ఎండ్ చేయమంటారు? గుడ్ నైట్ గైస్. గుడ్ నైట్. బై బై. సుధాకర్ సార్, ప్లీజ్ స్టే ఆన్లైన్. నేను ఒక్కటి తీసుకొని వస్తాను, ప్లీజ్ ఉండరా. నేను రీసెంట్ గా డెవలప్ చేసింది. షూర్ తెలిసి. యా గైజ్, స్టార్టప్స్ ఎవరైతే స్టార్ట్ చేశారో ప్యాషన్ ఉండాలి మీకు. ఆ ప్యాషన్ కి ఒక డెడికేషన్ ఉండాలి అండ్ ఒక పాత్ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ రాక్. 1990s కి ముందు చాలా స్టార్టప్స్ ఉన్నాయి. యా, వీ కెన్ సీ యూ. Hope you can see this. This is a device. It will be connected here. So any of the policemen can wear this, and while he's standing in the traffic, so it will be help us to visible where the police exactly is, and we can avoid accident with a police officer. ఇది జేబు దగ్గర పెట్టడం కన్నా హెల్మెట్ కి ఏదైనా అటాచ్ చేస్తే బాగుంటుందేమో కదా తులసి? Sir, recently హెల్మెట్ కి అటాచ్ చేస్తే లైటింగ్ అన్నది. sir, but there was a small fault because every police officer, I thought it was a problem. No, జనరల్ గా ఇది ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్స్ కి సీరియస్లీ హెల్ప్ఫుల్. సో మీరు Two హెల్మెట్ కి days ఏదైనా back అటాచ్ ఇది చిన్న చేశాను. It was completely rechargeable and it can stay up to 6 hours, sir. I am trying to increase its battery, and there are many other products, sir, which I developed. I will show you, Sudhakar sir. Thank you. Sure. Everyone in anything needed also can contact me, sir. Sure. Thank you. I'll get in touch with you. Krishna, right? Tulsi Krishna, right? Yeah, Krishna. Thank you, sir. I'll get in touch with you. Yeah, sure. Yes, sir. I will personally message you, sir. Yeah, sure. Thank Thank you you, all, Satish guys. sir, for introducing me. Thank you all. Good night, everyone. We'll catch up in the next session. Sure.